ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ, ਨਾਇਕ ਤੇ ਨਾਇਕਾ ਨੇ, ਉਹ ਅਤੁਲ ਤੇ ਈਰਾ ਨੇ। ਅਤੁਲ ਤੇ ਈਰਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਅਤੁਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੁਲ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਸੇ ਵਲਗਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਤੁਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਤੁਲ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, अस्सलाम वालेकुम। And my Sat Sri Akal to Ira as well, if she's listening. Hello, Ira. Yeah, hello, I'm here. So let's start with Atul. Atul, what's your life story to begin with? Very briefly, where were you born and how did you come to Canada or America? Sure, ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। I'll prefer Punjabi, but if you want to mix, that'll be great as well. Okay, ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿੱਲੀ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ 1986 ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ UBC ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ ਸੀ 2004 ਚ ਆਫਟਰ ਆਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਡ ਫਰਮ ਹਾਈ ਸਕੂਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸਿਸ ਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਚ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕੰਸਲਟ ਇਨ SAP ਐਂਡ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ estate ਚ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਸੋ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ ਅਤੁਲ? ਜੀ ਮੈਂ 2004 ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਉਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਆ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ 90 ਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੋ, ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਸੀ, UK ਚ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। What was your family background? What were your mom and dad doing in New Delhi? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਫੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਰ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ, एंड माई मदर इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर। वो प्रिंसिपल थी गवर्नमेंट स्कूल में दिल्ली। तो मेरी बहन वो भी डॉक्टर हैं। वो भी रशिया में ही पढ़ती थी 90s में। उस समय इंडिया तो बहुत लोग ही रशिया पढ़ने जाते थे, तो वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं इंडिया में। बड़े भाई भी मेरे पढ़े हुए हैं, वो भी कंप्यूटर इंजीनियर हैं, और अब वो किसी इन्वेस्टमेंट फर्म के लिए स्कॉटलैंड इन्वेस्टमेंट फर्म के लिए दिल्ली में काम करते हैं। वो वापस इंडिया मूव हो गए थे, उनको इंडिया से ही प्यार है। ਸੋ ਅਤੁਲ 2005 ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਕਸ ਟੂਵਰਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ 2008-9 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਆਪ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰ ਫਿਰ ਅਫਕੋਰਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਹੁਸਨ ਤੋਂ आपको पता सर अप्रिशिएट करना ही पड़ता था। कभी लगता कि साड़ी भी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए है। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਤੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔੜ ਲੱਗੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੈ? ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਾਫੀ ਪਿਲਾਓ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮੁਹੱਬਤ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀਗੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲकुल। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਦੈਨ? ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? जी एक्चुअली ਜਦੋਂ मैं डिग्री कर ली तो मैं एक्चुअली पिछले 8-9 सालों से मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया काम लिए। तो मेरा जो काम सी, मेरी जी कंसल्टिंग लाइन सी वो बड़ी हिट हो गई। तो मैनू बॉस्टन च भी काम मिले, मैनू चैक रिपब्लिक च भी मिले काम, मैनू टोरंटो, मॉन्ट्रियल, मैं वड्डी कंपनियों नाल काम किया, टोरंटो च बोम्बार्डियर नाल, बेल मीडिया नाल, गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा के साथ मैंने बड़ा काम किया। ऑटवा में मैंने न्यूयॉर्क में काम किया, मैंने चेक रिपब्लिक में काम किया। तो जो मैं गया कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे सी, कंपनी मैं 6-6 महीने लिए बुलाती सी। जो काम हो जाता सी 6 महीने बाद फिर मैनू किसी और कॉन्ट्रैक्ट मिल जाती। जो मैं छड़ा सी
ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟੌਰ ਪੂਰੀ ਸੀ, ਟੌਰ ਨਾਲ ਛੱਡੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਥੋੜ ਸੀ ਪੂਰੀ, ਪੈਸੇ ਅੱਛੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈंने ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਯੂਰ ਓਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਟ ਵਾਸ ਗਰੋਇੰਗ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਸਿਸ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਸ ਬੀਇੰਗ ਪੇਡ ਫॉर? यस, तो बेसिकली सर मेरा अपना बिजनेस 2011 में ही शुरू हो गया था भगवान की दुआ से। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਈ ਦੀ ਆਵਰ ਐਂਡ ਫॉर ਟਰੈਵਲ ਐਕਸਪੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਪੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੋਰਾ ਫੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢ ਰਹੇ? 2012 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹਮ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ। Okay, now you are in this city, I forgot which one, and then there was Ira somewhere close by, in close proximity. Kindly let me know which city and what she was doing at that time. Yes. So मैं न्यूयॉर्क 'ਚ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ, ਹਲੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, she was an angel you can say, ਉੱਥੇ she was studying English in America, तो वो न्यूयॉर्क 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ मैं ਉੱਥੇ काम करता ਸੀ, तो मैंने ਉੱਥੇ फिर वो कहीं हमारी मुलाकात हो गई। अरे नहीं, ये कहीं वाला बात नहीं चलेगा, कहीं को बताना पड़ेगा, कहाँ, कैसे, क्यों? हाँ जी बिल्कुल जी, मैं एक बिल्डिंग 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, तो ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, तो ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਮੈंने ਮਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, तो ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ just every day, you know, it was good to know right who she is. And as I already told my listeners that she's from Russia, and she's the daughter of a Russian diplomat, and she was studying English there. So how did you start? How did you introduce yourself? And you must have that formal introduction first, and then when did you get serious? Yes, definitely. Let me tell you a little bit about my wife. So मेरी ਜਿਹੜੀ वाइफ के पेरेंट्स थी वो रशिया में वॉशिंगटन डीसी में रशियन एम्बेसी के स्कूल में टीचर्स थे, तो वो अंडर रशियन डिप्लोमेटिक अम्ब्रेला के अंदर उधर आते थे 3 साल के लिए पढ़ाने के लिए। तो हमारी जो वाइफ थी, शी क्विट हर जॉब इन रशिया एंड शी मूव टू यूएस टू स्टडी इंग्लिश एंड इम्प्रूव हर इंग्लिश एक्चुअली। तो करते फिर जो वो उधर इंग्लिश पढ़नी सी ऐसा थे, तो मैं उन्होंने मिला ते मेरे ਉਹਦੇ ਨਾਲ Atul, relax a little bit. Tell me something romantic. Were you trying to, in a kind of very, sheepish way, trying to teach her English, and were you trying to open the chapter of love as well, side by side? Yes. See, it was love at first sight. I never realized I would actually love someone so fast in my life. इथे वैंकूवर 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, but ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਰ ਉਹ ਵਾਕਈ sometime you meet a girl, you really feel like this is the one. When I first met her, she's a very beautiful girl, and I fell in love with her. Beautiful in what way? She's pretty because she was very fair skin, and I don't know about the height and everything. What was the most attractive feature that you found? Actually, the most attractive feature in my wife I found was like when she was, the way she represented herself. She was very sophisticated girl, and she's really, of course, Russian girls are beautiful. I don't just want to say my wife is beautiful, but she was extraordinarily beautiful. And ਉਹਦੀ smile ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ I just wanted to talk to her all the time. You found it fun. You always were looking for an excuse to talk to her. Yes, exactly. ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, तो ਬਸ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ Okay, let me talk to her. Okay, yeah. So hello, Ira. Hello, how are you? Very good. So while Atul was trying to come close to you this way or that way, what was going on in your mind? I mean, who is this person? Like, I know he was kind of helpful, but he was brown looking, he was an Indian guy, and you were altogether from different part of the world. What was happening in your mind? I never thought about his skin color as you mentioned, but it's just when you meet a person, you fell in love, you just I always wanted to speak with him, to go out with him. He was a very nice guy. Somehow he touched my heart.
What part of Russia you are from? Like, if specifically I'm from Moscow. I'm from Moscow. Yeah. Moscow. Yeah. Okay, so did you ever, before, previously, were you ever dreaming about somebody from India, or did you ever meet anybody from India before that? Really, before that, I never even tried Indian food, to tell you the truth. But you watched Indian movies, right? During my childhood, yes. In Russia, it was very popular. Who was your favorite hero? Ira, who was your favorite Indian hero? I'll tell you, my favorite Indian movie was Sita and Geeta. Sita and Geeta. Yeah, in Russia we call it Sita and Geeta. And I heard, Ira, I heard that in olden times, Raj Kapoor was very famous in Moscow. Yes. I mean, all Indian movies was very popular at that time while I was growing up in Russia. Yeah, that's true. So I remember myself dancing, during this Indian movies was on TV. So okay, Atul found you that you were such a pretty girl in many ways. So what was the best thing that you liked about Atul? He was just like, honest and kind personality. I don't know, that's what touched my heart. Now he was making money. Did he spend some money on you? Looks like he was not kind of spending guy. Really? Did he take you out for coffee, dinner or something? Oh, yes. Before the proposal I'm talking about. After, it's kind of a must. Yeah, before too. He was trying, to impress me. So, of course, that's what... Now let me know, when did you decide by all means that this person, if he proposes, then I'm going to say yes. When did you think about that? I actually never thought about that till he proposed. Did you propose, Atul? Did you propose in a formal way? Yes, I do. I actually have a very fortunate story about it. When you have an only option, that's a good Okay, option. let's hold on this point. We have to go for a break. There'll be about 4 or 5 minutes break. And that interesting story, how did you propose? We'll start from there after the news. You guys can hold or disconnect. It's totally up to you. We'll call you back. Yeah, we'll disconnect. Please call us. Okay. So ਅਤਲ ਤੇ ਇਰਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਤਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ BCI ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦੀ ਲੜਕੀ ਇਰਾ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਤੁਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੰਬੀ ਲੰਜੀ ਕੁੜੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਮੂਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਲੱਭੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਦੱਸੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਤੁਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ once again. So how did you propose? You said it's a very interesting story. What was the story? Yes. Actually, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ project when it came to an end in New York and when ਮੈਂ ਵਾਪਸ Canada ਆ ਗਿਆ ਸੀ तो ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ I started missing Irina a lot. So ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ invite ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ Canada ਮਿਲਣਾ see how I live, where I live. ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੀ ਬੜੀ I told her good stuff about Vancouver ਦੀ ਅੱਛਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ So she tried to come to Canada to meet me, but then the government of Canada rejected her visa just because she did not have a job that time. And then after that, I thought, what's the only way out to be with Irina was that I just ended up asking her that, would you actually marry me? So I flight down to Washington DC. She was there, and I asked her actually, would you marry me? So I said, okay, I'm going to take a big risk in my life. And just because, I don't know, something about me I really liked about her. And I said, okay, I actually want to marry you. And now we are happily married for almost 7 years. You're trying to ignore the spice in your story. Don't do that. Yes, so
actually, it was Even funny. even So Pallavi was telling me that he's going very fast and he's very guarded. Don't do that. Okay, tell me, before you were planning to propose her, uh, did you meet her parents and did you tell your parents? Yeah, so I actually told my mother about it first. And I told my sister about it. That And my sister... because she's also a Russian graduate, grad in medical science, right? Yes, so is my brother-in-law. So they were both... they both lived in Russia for 10 years. So you told them that I'm about to propose a Russian girl. Yeah, I told her I really like this girl and I really want to, be with her for the rest of my life. What was the reaction? And my sister and my brother-in-law, they were really, really happy for me, and they kind of like gave me motivation. Yeah, it's good to do, and go And for what it. about Mama? Yeah, my mom was very excited. Because I was already like almost 30-year-old, and my mom was always pushing me to get married like any other Indian mom. So she was just excited that I actually finally want to settle down because I was traveling all over the world for work, and I was not looking to settle down. And my mom just felt so excited. She was very happy. She told me, she just asked me one thing, that you have to come to India to get married. And did you tell her the problem that you were facing and Era was facing, that she wasn't getting a visa? Yes, I did. I told her, the Canada was not giving her a visa, even though she had a US visa, which was kind of weird for me. But and then she said, you know what, you should just marry her. And I said, if I do marry her, then I had a friend who worked in immigration in Canada as a lawyer. So I asked him, he said, if you marry her and you marry her properly in India, there's no way the government will support you, and then you can be with your girlfriend or that time. I said, yeah, sure. So I actually just started missing her so much that I decided that I'm actually going to marry her. I mean, what was the impediment? Why would they refuse visa to Era? I'm a bit curious if you can explain, because what would have happened if if your background was Canadian or something? That do you think the same thing have happened? No. In 2016, there was no problems with Russia at all. Everything was nice. My wife she had a European visa. She had a US visa. It's just Canada rejected her visa because she quit her job. And in the letter, when they reject your visa after 2015, they actually tell you why they reject your visa. So they rejected her visa because she did not have a job. So they didn't have a job. They feared that she'll stay here and try to work or something, right? Even though she was living in US and she had a 10-year US visa. Anyways, so Era, how did you feel when your visa got rejected and this guy was making this, I wanted to make this happen and was taking this affair very seriously? What was happening in your mind? Of course, I got upset first time when my visa got rejected, and I didn't expect actually that he's going to propose. So I was thinking, okay, maybe, it's over or something. So the, long, relationship cannot be like that far, right? So when you're that far from each other, right? Atul was telling me that Russian culture and Indian culture is not very different. Russian girls are also very family oriented and all that. So yes, we are we are family oriented. That's what I think, right? We really border the family, and maybe Your mom and dad. Your mom and dad, weren't they worried about this kind of very novel, new, situation that arose, and you have to go to India to get married? Weren't they worried about a little bit? First of all, we didn't discuss our marriage or something. First of all, before Atul proposed, actually, and we decided that that's gonna be a serious relationship, not just something we met and just that's it, it's over. So actually, I didn't tell my parents because by myself I didn't know where this relation is gonna end up. But when things became serious, so my dad actually first asked me a question by himself, because I'm very attached to my dad, and he was feeling that something wrong with me. And he asked me, what's wrong? Can you tell me? I feel that something wrong with you. And then I told the story. So I told about Atul,
that, I met this guy, I really fall in love with him, and I feel like he's a very good guy. And so, I was a little bit scared, not just because he's like from a different culture or something, just because it was not a long time, right? So we were not like knowing each other for a long time. That's what I was scared, like a little bit about. Of course, Ira, Atul was very brave what he was trying to do, but I salute you for this. For you, everything was about to change. Yeah, everything was about to change, and everything was fast for me that I was telling him even. So that's why, I was a little bit scared, and that's why. So you bought your ticket, or did Atul paid for it? When I was coming to Canada, he paid for it. No, going to India. Oh, going to India too. Yeah, he paid. He paid the ticket. Atul. Yeah. So, did you guys fly together or separately? No, she actually went from US back to Moscow, and then from Moscow, her parents had to switch the passport because they're coming under like a visit, not an official visit. So they had to then come from Russia to India with her. And you were in New Delhi ahead of the family. Yes, I went to India, and I went from India from Canada. I had a lot of friends from Canada which came. I had a lot of friends from Europe which came as well to India, and they all they all just wanted to see an Indian wedding as well. So now you guys have 2 kids. I have only 3-4 minutes left, so I want you to tell the rest of the story very precise way, very brief way. So receiving them and the marriage itself and taking her to different places. Please go ahead. Yeah, so my wife came to India first time in 2016. Mm-hmm. And for her, we were there for 15 days. And as usual in our culture, we had 9 functions. So my wife didn't even know what was happening. She was just, my bhabhi and my sister, they were taking her out every day to shop. And so was all my friends who came from Canada, because they were also not, all of them were Indian, so they were from different cultures. So they also were very excited to buy Indian clothes. So it was just a party environment 24/7. People coming, shopping, and my wife didn't understand what she's buying because she didn't even have an idea of how to buy Indian clothes. She didn't know how to match them. So my sister and my bhabhi, they really helped her out and take her out everywhere in Delhi. And her father came from Russia, and he also wanted to buy Indian clothes. And he fell in love with India too, because as a Russian, you get a lot of love in India. So he really got a lot of respect from India when people come to know he's from Russia, because there's a huge ties between the countries. What's Ira's favorite Punjabi or Indian dish? Yes, India. What's your favorite food? Indian. I like this paneer tikka. She likes paneer tikka. Paneer tikka. Did you try butter chicken? Butter chicken, yeah. Sometimes I even craving butter chicken now, And was there any, display of Bhangra during the marriage ceremony? Bhangra dance? Dance, yes. Yeah. We dance a lot. We dance a lot of Bhangra music. Bhangra. And Punjabi suit, did she wear that? Yeah, she wore all Punjabi suits. She did mehndi. She did chuda. My mom is a very traditional Indian woman, very educated, but she's very close to the culture. So she made sure Irina followed every part of the culture for wedding. So Atul, what's your favorite Russian dish or something? Did you go to Russia so far? Did you go there? No, I have not gone to Russia so far, because every time I wanted to go, something happened that I end up not going. So my favorite Russian food is borscht. It's a very traditional Russian soup. And it's very delicious and very healthy. So is it available in Vancouver, Surrey area? You live in North Vancouver. Yes, I do live in North Vancouver, but it's available. It's available in like Whole Foods or some places like these. When they make soups, they call it borscht, and it's available a lot of places. And also piroshkis is really good, which is like momos in India almost, but just very cheesy. Now, when she speaks once in a while, maybe she talks in dreams or something, Russian. Do you understand that? Yes, my son speaks Russian. She teaches him a lot. She speaks Russian with my sister, my brother-in-law, when they talk on phone. I did get some words from her. I do understand a lot of words. I can't. Especially the bad ones. If she wants kind of unhappy with you, and bad ones you must know. Bad ones I know before I even married. I had some Russian friends. They all, first thing they teach you is bad words. All right. So I'm opening the lines. I have
2-3 ਮਿੰਟਸ ਲੈਫਟ, 1 ਜਾਂ 2 ਕਾਲਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੁਲ ਐਂਡ ਈਰਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤੇ ਨਵੇਕਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ। 1-2 ਕਾਲ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। 6042040600 ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਮ ਹਾਊ ਇਟ ਵਾਜ਼ਨਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੋਸੀਬਲ ਸ਼ਾਇਦ। 2 ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਅਤੁਲ ਅਤੇ ਈਰਾ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਤੁਲ, while I'm waiting for the calls, people to come in and ask questions if there's any, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕੜੱਤਨ ਹੈ, ਬੰਬ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆ ਸਭ ਸਿਰਫ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਬੰਦ ਹਟ ਜਾਏ। ਆ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਸ਼ੀਆ ਹੋ, ਇੰਡੀਆ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ, ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। So I don't have any calls. Anything in the closing would you like to say? Anything to our listeners, people in general, the ones who are specifically, sailing in the same boat? They probably, it'll be nice for you to tell them something that is your personal story, the connects of it. My thing is, don't wait. If you have found someone you think you like, just don't wait for it. Let action speak and go for it. Everything is a little risk in life, but without risk, there's no rewards. Ira, is he a good husband? Are you happy? What would you like to say in the closing? Yeah, I'm pretty happy. I'm surrounded by 3 boys now, I cannot be happier than that. If there's one thing that you want to correct in his personality, what is that? Does he clean his washroom? Does he do a good laundry? Or is he a good cook or what? Yeah. We are laughing about it. Give me something that you don't like about him, please. I really want it. He never cleans his socks. He always... that's a bad boy. He always leave the fridge door open. Okay, hold 1 second. Let me take one call. Anil Tiwadi ji, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਨਿਲ ਤਿਵਾੜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਈਰਾ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਓਕੇ, ਐਂਡ ਕਸਤੂਰੀ ਗੋਇਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਜੀ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਲ ਦੀਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ੇਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਪਲ ਨੂੰ ਸੋ ਹੈਪੀ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਇਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਗਰਲ ਐਂਡ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬॉय। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਟੋਰੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਐਂਡ ਸੋ ਨਾਈਸ ਹੈਵ ਯੂ ਐਂਡ ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਅਤੁਲ, ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਮਲਟੀ ਫੇਥ ਨੇ ਜੀ। ਐਵਰੀ ਫਰਾਈਡੇ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਉਧਰ, ਮੈਂ 2009 ਚ ਐਵਰੀ ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਨਕਸਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਕ੍ਰਿਸਚਨ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਬੋਲਦਾ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਰੀਨਾ ਦੀ ਰਸ਼ੀਅਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ ਬਾਅਦ ਚ। ਉਹ let them decide. At least he should be a good person first. So ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ। तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਐਵਰੀ ਫਰਾਈਡੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਬਟ ਮਾਈ ਵਾਈਫ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਕ੍ਰਿਸਚਨ and she is never but she has a lot of respect to my culture and I have a lot of respect to her. That's why we try to have both faiths in our house. So Atul and Ira, I want to thank you big time because you're such a lovely couple and very daring couple, of course, that it's not easy telling your own personal story on the air. And I forgot, I should have taken your mom on the phone as well from New Delhi. But maybe next time, come to the studio. Our staff would like to meet you guys. For sure. Thank you. It was a nice experience. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. ਇਹ ਸੰਜੀ ਅਤਲ ਤੇ ਇਰਾ
ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਵੇਕਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਸੁੱਚੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਕਪਲਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਵੇਰਾਂ ਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਪਲਵੀ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਆਸ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਲਵੀ ਡਿਡ ਇਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਲਵੀ।